ట్రంప్స్ చైనా విజిట్ అండి. సంవత్సరం క్రితం మా ఫ్రెండ్ ట్రంప్ ఓటర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఐ మీన్ 3 సార్లు ఎన్నికల్లో నిలబడితే ఆయన మొట్టమొదటిసారి ట్రంప్‌కి మొన్న ఓటేసాడు. టారిఫ్స్ ప్రకటించిన తర్వాత చాలా పెద్ద హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అయింది మా ఇద్దరి మధ్య. ఇనీషియల్ ఫ్యూ 1 or 2 మినిట్‌లోనే ఆయనతో ఒక మాట చెప్పాను నేను. ఇది చూడండి, మీ ఈ నిర్ణయం వల్ల మీకొకటే అర్థమవుతది. నాట్ టూ ఫార్ ఫ్రమ్ నౌ you will see China is the winner of this whole thing. Trump just gave a massive boost to China with this tariff. ఇదేంటే అప్పుడు అంత క్లియర్‌గా జనాలకు అర్థం కాల. ఏమైంది, చైనా ఏం చేశారు అప్పుడు టారిఫ్ చేసినప్పుడు? దే డిడ్ నాట్ బడ్జ్. ట్రంప్ 50% పెంచితే వాళ్ళు 50% పెంచారు. ఇట్లా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ దే డిడ్ నాట్ బడ్జ్ అండ్ బెండ్. Eventually the tariffs got ruled as illegal, right? But what did she do? He went around in Asia. ఒక చూడండి, చిన్న లూప్ హోల్. ఇప్పుడు చైనా నుంచి 50% అంటే వియత్నాం నుంచి తెచ్చుకుంటే 15%. ఐ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిమెంబర్. ఈ చైనా వాళ్ళు ఏం చేశారు, వియత్నాంకి పంపించి వియత్నాం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేలాగా ఒప్పందాలు ఆ రకంగా చేసుకున్నాడు. ఇది ఈవెన్ వెన్ టారిఫ్స్ వర్ దేర్, చైనా ఫౌండ్ ఎ వే అరౌండ్, అండ్ ఆల్సో they use that window to strengthen their relationship with Europe, with other Asian countries, with India and everything. It was happening right in front of your eyes. China. So now he సిద్ధడద్దంకి వెళ్ళాడు, రాను వచ్చాడు అని ఒక సామెత ఉంది. ట్రంప్ బీజింగ్ వెళ్ళాడు, ఏం చేశాడో ఎవరికి తెలియదు. బట్ వన్ థింగ్ what very, very, very clear is what I said a year ago. China is the winner in this race to the tariffs. Appudu framing lo the tariffs, but whatever Trump has done since he came back to power in January 2025, now it is May 17th, 2026, China overtook United States as the world's superpower. It hurts me to say that, but it did happen. And the proof is his recent visit to China. It was humiliating. It was humiliating in many fronts. State dinner. President Xi gave state dinner for Trump. అక్కడ చైనా ట్రేడ్కి సంబంధించి ఏమేమో మాట్లాడాలి కదా, ఏది సంథింగ్ లైక్ ఎయిర్క్రాఫ్టో లేకపోతే పలానా టెక్నాలజీయో చిప్సో ఏమో మాట్లాడితే బాగుంటుంది. దేని గురించి మాట్లాడాడు అనుకుంటున్నారు? ఫాస్ట్ ఫుడ్ గురించి మాట్లాడతాడు మనోడు. As allies in World War II, President Franklin Roosevelt's mentions of the brave people of China, that's what they were, drew loud cheers in his speeches in the United States, and everybody loved what he had to say, just as many Chinese now love basketball and blue jeans. Chinese restaurants in America today outnumber the 5 largest fast food chains in the United States, all combined. That's a pretty big statement. So you get the idea. Chinese like basketball at blue jeans at but America నిండా Chinese restaurants ఉన్నాయంట. This is a national embarrassment అంటారే. That is exactly what it looks like అండి. సో ఈ చైనాకి సంబంధించి ఎలక్షన్ ముందు ఏమన్నాడు, ఇప్పుడు ఏం చేసి వచ్చాడో చూద్దాం. పోటుగాడు. సో CNN ఎవరో పెట్టారండి ఈ మంతాజీ, అబౌట్ minute and half ఉంటుంది. China, they are not our friend, believe me. My relationship with President Xi is a fantastic one. We've always gotten along. He's a wonderful guy. He's a friend of mine. We have a friendship, really, and we just have a good relationship. We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. We're doing very well with China, and working with China has been very good. China ransacked our company, stole our intellectual property. The United States will no longer turn a blind eye to unfair economic practices, including massive intellectual property theft. It's the greatest theft in the history of the world. Intellectual property theft. Any progress you can report? Yeah, I mean, it is progress, but I also tell people, yeah, we do it to them too. But they've been doing that for 50 years. We will go right after China. We will not rely on them.
one bit. We're taking our business out of China. We have about 30 of the biggest business leaders in the world because they do business in China. Most of them do business here, but probably like to do more. And I'd like to see them do more. China's going to invest hundreds of billions of dollars with those people that were in that room today. No administration has been tougher on China than this administration. There's nobody ever been tougher on China than me. There's been nobody tougher than me on China. China's beautiful. It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. I'd now like to raise a glass and propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people. It's a very special relationship. It's a very special relationship with the China. So the bottom line, that's the rhetoric versus what is the reality. So there are a number of things in this campaign promises versus reality. దాంట్లో టాలీలో ఒకటి farmland purchases. ఇప్పుడు నేను అమెరికన్ సిటిజన్, ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. నాకున్న రిస్ట్రిక్షన్ ఏంటి? ఇండియాకి వెళ్తే ఐ కెన్ బై ఏ హౌస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ ఐ కెనాట్ బై అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్, రైట్? దట్స్ రిస్ట్రిక్షన్. సో ఈ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ పర్చేస్ అనేది ఏదైతే ఉందో, మీరు చైనాకి వెళ్తే యూ కెనాట్ బై ఇట్. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ హూ రిస్ట్రిక్ట్ దట్. అమెరికాలో అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఎవరైనా కొనొచ్చు. వాట్ Chinese are doing is they are buying agricultural land near military installations. That has been a red flag. He said he's going to totally ban that before the election. But the reality is, this is what he has done. Let me go back to a question that has come up before for you, and I want to get into more detail because we are in Beijing. The issue of Chinese students in our universities. More importantly, in my mind, is that Chinese nationals have been buying up thousands and thousands of acres of farmland, ranch land, and land near military installations. Now, I would assume I'm in Beijing. If I wanted to buy property near one of their military installations, I don't think President Xi... No, they wouldn't let you. I don't. Look, it's not that I love it. You want to see farm prices drop? You want to see farmers lose a lot of money? Just take that out of the market. But they've had a lot of land for a long time. Obama did nothing about it. They bought a lot of it during the Obama administration. He did nothing about it. There's a lot of land. Farmers are going to hurt. I let them buy. But Obama did nothing about it. Which is it? Obama did nothing about it, and I'm not going to do anything about it. In what way is this different? If what he claimed is true, the reality is it is legal to purchase and they're buying it, and you make it illegal. Obama didn't say that he will make it illegal. You did. Trump did that. Well, now we say, oh, yeah, because farmers are hurting. Hurting because of your policies. Because they cannot sell their soybeans to China, and then they cannot sell their beef to Brazil because you are importing. You're giving incentives for people to import beef from Brazil. So, ilaati policy bettukunnadu. Inka other things about China visit. So, I'll tell you why Chinese trip was such a failure for him. So, you heard him mention about the student visas. Student visas is something that, as an educator myself, నాకు తెలిసింది ఏంటంటే, the more foreign students, every university loves foreign students. కోవిడ్ తర్వాత ఇండియా నుంచి చాలా వచ్చారు. లాస్ట్ ఇయర్ విపరీతంగా పడ్డారు. ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ కూడా విపరీతంగా పడ్డాయి. ఇన్ ద ఫాల్ లాస్ట్ ఇయర్ కంటే తక్కువ ఉంటారు అనుకుంటున్నారు. సో యూనివర్సిటీస్ ఆర్ హర్టింగ్, విచ్ ఇస్ రియల్. బట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద సర్జ్ ఇన్ స్టూడెంట్ ఎన్రోల్మెంట్స్, ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ పెరిగిందంతా కోవిడ్ తర్వాత ఎక్కువ పెరిగాయి. ఈ ఎంత 600,000 వీసాలు ఏదో అన్నాడు చైనీస్కి. There is a lot of talk about Chinese students or even Chinese faculty. This is a talk. I'm not endorsing it. I'm just saying it exists. In key positions in university faculty ranks is a national security threat under. Hear me out.
నార్మల్గా ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇటువంటి వాటిలో చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా వస్తాయంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ నుంచి అలాంటి కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని వచ్చినప్పుడు దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ హూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఆ రకంగా exposure to Chinese nationals on these research projects is a national security threat అనే ఒక thought process ఉంది. But it is the same thing with Indian students as well, or Indian nationals as well. But they don't, well, that's a different conversation altogether. So whatever it is, universities do get benefit. International students ఇక్కడికి వస్తే. It's actually a good policy, by the way. Giving only entry to Chinese students is a bad policy, but generally making international students welcome to the country is a good policy. But that's not what he promised. That's not what he promised before. Boeing orders ఇది ఒకటి చెప్పాలి. Boeing వచ్చేసి is expecting somewhere close to 500 aircraft purchases from China. But the victorious 200 Boeing airplanes కొంటది చైనా అని చెప్పి అనౌన్స్ చేసింది. బోయింగ్ స్టాక్ విపరీతంగా పడింది ఆఫ్టర్. ఇదేంటి 200 ఎయిర్ప్లేన్స్ కొంటారు చైనా అంటే మరి అంత పడిపోయింది ఏంటంటే ద ఎక్స్పెక్టేషన్ వాజ్ 500. సో 500 నుంచి 200 తీసుకొచ్చాడు. ఎందుకంటే హే ఈజ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ ద డీల్. సో తను చెప్పింది ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పింది తర్వాత నేను 150 నుంచి 200 తీసుకొచ్చాను చెప్పాడు. That tells you how great a negotiator he was. And the other thing about it is Taiwan. Taiwan is a hotbed issue between United States and China. China considers Taiwan as their territory. US gives arms to Taiwanese. Appudu Taiwanese island lo there are major chip manufacturers. Actually, that's where the strength comes from. Entire semiconductor industry lo hotbed to Taiwan. At some point, China is going to invade Taiwan, and US could stop them. World arms ivuttangani edana. But so it's basically promises. He said he's strongly in favor of arming Taiwan. The Beijing killing చేసాడు. I'll make a determination. He refused to comment on it. And ఏది అక్కడ ఉన్నప్పుడు then he came back and he made a comment like this. So President Xi, has he changed at all? No, nothing's changed. I will say this. I'm not looking to have somebody go independent and, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that. I want them to cool down. I want China to cool down. But you're waiting on approving billions of dollars of weapons for Taiwan. That's right. Is that moving forward? Well, I haven't approved it yet. We're going to see what happens. What are you looking I may for? do it. I may not do it. Yeah, what's your hinge point? Well, I'm not going to say that, but I may do it. I may not do it. But we're not looking to have wars. And if you kept it the way it is, I think China's going to be okay with that. But we're not looking to have somebody say, let's go independent because the United States is backing us. So he wants China to cool it down. He really wants China to cool it down. That was another thing, what he said versus what actually happened. The Iran సంబంధించింది President Xi said something very strong, in my opinion, is that they don't like Iran to use Strait of Hormuz as a leverage point for them. I mean, it looks like he's very clear on that. He doesn't want Iran to charge a toll along Hormuz Strait. So, తను ఇచ్చిన ప్రామిస్ ఏంటి, ఇరాన్ ఆయిల్ పర్చేజ్ వాళ్ళని రెడ్ లిస్ట్ చేస్తా అన్నాడు. సో హీస్ గోయింగ్ టు ఐసోలేట్ ఇరాన్స్ ఆయిల్ బయర్స్. What President Xi said is China will buy oil but hold military aid as a big statement.
President Xi said that we are going to buy oil from them and then we are going to give them military aid. That's a huge statement. It's like giant middle finger to Trump. So this is in diplomatic circles, quite a bit of people see this Trump's visit to China as a big failure. I want to put something in perspective on it. I hate Tricky Dick, the President Nixon. President Nixon is a horrible president, but he has done a few things right. I mean, if he is not so insecure about his own prospects and everything, తను వెళ్ళి డెమోక్రాటిక్ నేషనల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ బ్రేక్ ఇన్ చేసి ఆ పిచ్చి థర్డ్ రేట్ బర్గ్లరీ ఐటమ్స్ ఏ చేయకుండా ఉండుంటే he would have remained as one of the best presidents. Couple of things are actually three things that one should remember what Nixon has done. Gold standard తీసి పారేసి and then made the whole thing as a fiat based. So he made a path towards dollar dominance, Nixon. Many people do not know about this. And he traveled to China. That made China, that started the rise of China as a superpower. I mean, it's like more than 50 years ago, his travel, but it did over a period of time. China is now, I mean, arguably the world's biggest superpower. It may have surpassed the United States. I hope not, but there's a lot of people are saying that one. A lot of పండితులు చెప్తున్నారు ఇది. Another thing Nixon did is establishing environmental EPA, Environmental Protection Agency. Before EPA, అమెరికాలో డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లం, Cuyahoga River was on fire, and the whole bunch of issues related to drinking water and then air, breathing air. ఆ EPA ద్వారా తను ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన EPA ద్వారా within 5-6 years, నేను ఎయిర్ క్వాలిటీ రిలేటెడ్ వర్క్ చేస్తాను కాబట్టి చెప్తాను, within 4-5 years they come up with a regulation. ఇప్పుడు మీ ప్రతి కార్లోనూ, ఎస్పెషల్లీ గ్యాసోలిన్ డ్రివెన్ కార్లోనూ డీజిల్ డ్రివెన్ కార్స్లోనూ ఒక కెటలిటిక్ కన్వర్టర్ ఉంటుంది, కంప్లీట్ కంబస్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్, దానికి దోహదపడేది. అది మ్యాండేట్ చేయటం వలన అంతకు ముందు ఎర్రగా ఉండే స్కైస్ మేజర్ సిటీస్లో. సో దాట్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ పుష్ టువర్డ్స్ క్లీన్ ఎయిర్ అండ్ క్లీన్ వాటర్. నిక్సన్. సో నిక్సన్ చైనా విజిట్ వన్ ఆఫ్ ద తలమానికంగా అతని ప్రెసిడెన్సీకి కాదు, అమెరికా చైనీస్ రిలేషన్సే కాదు, వరల్డ్ ట్రేడ్కి సంబంధించింది ఒక గొప్ప ఇదిగా చెప్తారు. ఇది కంప్లీట్ ఆపోజిట్. బోత్ ఆర్ కరప్ట్ పీపుల్. So that's my take on the substance of Trump's Chinese visit. And